and welcome to another session. So today I'm going to be finishing up from last time, and last time our topic was on sensory receptors because we started the sensory system. تمام. فيلا في الsensory receptors اتكلمنا على type of receptors، اتكلمنا على types of nerve fibers that take the receptors والكلام ده. So if you weren't here last time, go back and watch that video. طيب فالليل هيتكلم عن sensory tracts، وبرضه بعدك هيتكلم عن types of sensations that are carried by these tracts. تمام. specifically يعني الsensory tract احنا أهم حاجة لازم نعرفها إنه لما نتكلم عن sensory tracts بيكون عندنا شنو؟ بيكون عندنا first order neuron, second order neuron, third order neuron و fourth order neuron. تمام. الحاجة دي حاجة مهمة ليه؟ لأنه you're gonna hear this term a lot. فأسهل حاجة إنه الزول أول حاجة المفروض الزول neuron, second order neuron and so on. فأول حاجة هنتكلم عن الموضوع ده. يلا لما نقول first order neuron يعني هي النيورون اللي بتيجي من الريسبتور للسباينال كورد. تمام. يعني السكند اوردر نيورون بتيجي من السباينال كورد للثالاموس. الثيرد اوردر نيورون من الثالاموس للكورتكس. والفورث اوردر نيورون دي مرات في مرات ما في، اللي هي بس جوا الكورتكس inside the cortex. تمام. يلا نرجع نعيد الكلام تاني. معناتها الفيرست اوردر نيورون بتبدا في الريسبتور تنتهي في السباينال كورد. second order نيورون بتبدا في السباينال كورد ذاته او ممكن المظله وتنتهي في الكورد في الثالاموس. الثيرد اوردر نيورون تبدا في الثالاموس وتنتهي في الكورتكس. والفورث اوردر نيورون بيكون جوا الكورتكس وهي ما دائما موجوده. تمام. يلا دي in most cases. احنا لما نتكلم عن الستراكس اللي هنتكلم معانا الليله دي هتكون فيها السيتويشن دي. في other tracts هنلاقيها اللي قدام نتكلم عن special senses وكده that can skip the thalamus. تمام. لكن بس احنا نركز على الموضوع ده. يلا تاني لما نقول first order neuron معناتها أول واحدة جاية من الريسبتور، وبعدها كل مرة الريسبتور النيورون دي هتعمل لها synapsing، والساينابسنج دي بوديها للأوردر نيورون اللي بعدها. تمام. طيب يلا تاني بعد ذاك هيتكلم عن السنسيشن. يلا لما نيجي نتكلم عن السنسيشنز عندنا conscious sensation وعندنا unconscious sensation. تمام. conscious sensation ده الحاجة اللي بتحس بها. So when you feel it you are aware of what you're feeling. يعني أنت عارف روحك حاسس شنو. فمثلا عندنا التوتش التمبرتشر ديل. if someone touches you you feel the touch. أنت فاهم التوتش ده شنو. أو لو زول جاك الجو برد هتفهم إن الجو بارد صح. unconscious sensations دي sensations احنا ما نقدر نتحكم بها، ما قادرين نستوعبها. في مثلا زي proprioception. البروبريوسبشن اي نعم يعني انت بتكون عارف انك قاعد ولا كده لكن ما بتكون دايما واعي به. يعني السيربل بيمشي الكلام ده البوزيشن السنتر بوزيشن ده ما بيجيك فيه، ما بتفهمه انت ما بتكون ده. تمام. فيلا الفرق بين الانكونشس والكونشس انه الكونشس دايما بيتصل بالبرين، لكن الانكونشس بتمشي كده تاني زي السيربيلم. وحتى نقول لنا حاجات that are just السيربيلم بترجمه وبتصرف بها ومن دون ما احنا نكون فاهمين الحاصل شنو. تمام. so نمشي للتراكس اللي هم احنا نحسبهم دول. عندنا منهم اثنين، الدورسال كولوم تراك والسباينوثالاميك تراك. تمام. هنبدا بالدورسال كولوم. يلا الدورسال كولوم تراك ده it transmits fine touch, pressure, vibration, position and 2-point discrimination. تمام. يعني بيشيل حاجات زي شنو الفاين تاتش اللي هو اللمس يعني يكون فاين شديد يعني زي تيشو كوتون كده. pressure اللي هو بنسميه constant touch. وعندنا vibration pressure بنسميه persistent touch. عندنا vibration اللي هو اهتزاز كده. position واللي هو part of proprioception. نعم. بعد ذاك عندنا 2-point discrimination. تمام. يلا احنا قبل مرة فاتت اتكلمنا على types of fibers. قلنا ان عندنا fibers very fast، عندنا fibers very slow، عندنا fibers فيها myelin وfibers ما فيها. قلنا ان الفايبرز اللي هي very fast هي الالفا A fibers عشان هي عندها myelination. تمام. وفيها ذاتها عندنا الفا وبيتا ودلتا تمام. فيلا المهم هنا إنه عندنا ال A كيف نستعمل A fibers من البيتا سايد. وبما إنه القصة دي معناتها بتمشي بسرعة عالية شديد so it's a very fast transmission. تمام. طيب غير ده عندنا ال first order neuron قاعدة في الدورسال root ganglia of the spinal cord. so هيمشي من الريسبتور للدورسال root ganglia. بعد ذاك هيطلع ال second order neuron هيمشي فوق للجراسيل والكيونيت.
so يطلع فوق للمظلة، هيعمل crossing over في الجراسل والكيونيت. بعد ذاك عندنا الثيرد اوردر اللي هو في الفنترو posterior nuclei of the thalamus. بعد ذاك عندنا البوست سنترال جايرس اللي هو هيمشي للبوست سنترال جايرس اللي هي السنسوري كورتكس. تمام. So basically as I said عندنا الفيرست اوردر هيكون من السنسوري ريسبتور وماشي في الدورسال روت جانجليا اللي هي if you can look over here it's قاعدة هنا دي dorsal root ganglia so it's a part of the first order neuron. بعد ذاك second order neuron هيلاقينا. يلا البيكتشر دي not a picture of the dorsal column فما حتنفع. مش فاهم لازم مثلا. So let's take the example. هي synapse في ال dorsal root ganglia the second order first order neuron بينزل وبنواصل في الكولوم spinal cord لحد ما نصل المظلة. في المظلة هيحصل لنا crossing to the other side اللي هو بنسميه decussation. الديكاستيشن ده بيحصل لنا هنا cross to the other side في المظلة في حتتين، في حتة اسمها cunate وفي حتة اسمها gracil. so cunate nucleus gracil nucleus. تمام. بعد ما يحصل لنا crossing في النيوكلياي دي هنقوم نطلع فوق عشان نمشي للثالاموس. بعد ما نمشي للثالاموس هنمشي للكورتكس حتى البرين في السنسوري اريا او البري سنترال جايرس. تمام. بوست سنترال جايرس نمشي للبوست سنترال جايرس في السنسوري اللي هو البرايمري سنسوري اريا. تمام. ده كده الدورسال كولوم تراكت بيمشي كيف. لان بعد ذاك السباينوثالاميك تراكت. السباينوثالاميك تراكت هو بيشيل البين تمبرتشر التاتش. يلا عندنا في neuro anatomy point of view you're supposed to know which one is the anterior which one is the lateral. اللاترال بيشيل البين lateral بيشيل البين and temperature والanterior بيشيل التاتش. يلا البين touch and temperature so in general بيشيل pain touch and temperature. عندنا بعد ذاك types of fibers عندنا types of fibers اللي هم type A delta و type C. وزي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت we mentioned إنه pain is transmitted by two types اللي هو A delta و C. تمام. يعني قلنا C ده is the slowest و A delta ده one of the fast ones. so تمام. طيب يلا بعدين نتكلم عن التراكت حقه. التراكت حقه يمشي أول حاجة بالفيرست اوردر نيورون في الدورسال روت جانجليا برضه. بعد ذاك في السباينال كورد ما بيمشي للمظلة زي الدورسال كولوم بيمشي للسباينال كورد ذاته and it crosses في area اسمها substantia gelatinosa. تمام. اللي هي في الجراي matter of the brain of the sorry of the spinal cord. بعد ذاك عندنا الثيرد اوردر نيورون اللي هي الفنترو posterior nuclei of the thalamus. دي حاجة ثابتة حتكون عندنا هنا اللي هي في السنسوري. بعد ذاك حيمشي للبوست سنترال جايرس أو البرايمري سنسوري اريا. تمام. خلينا نرجع تاني نشوفه. يلا ده هيدينا من الجهة دي برضو primary first order neuron اللي هي ال dorsal root ganglia هيعمل crossing immediately للجهة الثانية في الحتة اللي هي substantia gelatinosa. بعد ما عمل crossing ل substantia gelatinosa هيطلع فوق يواصل لحد الثالاموس وبعد الثالاموس هيمشي للكورتكس. تمام. عندنا هنا نراجع تاني سريع. عندنا هنا كده first order neuron عندنا second order neuron third order neuron حتى fourth order neuron. تمام. عندنا 4. طيب يلا بعد ذاك عندنا ال unconscious sensation وال unconscious sensation it's not as important as the conscious sensation. يعني لو جاك يعني ما عندك كتب تقرا ال unconscious you don't have to يعني honestly. بيجي من أسئلة شديد and if you can understand from this session it's more than enough. تمام. فيلا ال unconscious sensations عندنا منه. أول حاجة زي ما قلنا إن هم حاجات ما بتقدر تترجمها. يعني it's not something you can properly understand أو هو بيكون حاجة reflex أو حاجة um, something that comes automatically to you. تمام. فالunconscious sensation عندنا زي proprioception زي balance وكده. تمام. so unconscious sensations عندنا most of the time بيمشي لحتة في البرين stem أو حتة في السيربيلم ما بيمشي للبرين. يعني لو كان ماشي البرين طلع. طيب يعني قلنا مشى لو كان conscious كان حيمشي البرين. لو unconscious حيمشي حتة غير البرين. فنبدأ بالسيربيلم. السيربيلم عندنا anterior and posterior spinal cerebellar tracts ودول الاثنين بيطلعوا عشان يودوا proprioception
للcerebellum. يلا something important and very important about them is that إحنا لما نيجي نتكلم عن dorsal column tract وعن spinothalamic tract إحنا كان بنعمل لنا crossing over صح؟ كده بنعمل crossing أو decussation ده بالتالي السنسيشن اللي بيصلنا في البرين بيصلنا from the opposite side أو from the contralateral side. تمام؟ يعني لو you feel a touch on the right انت you're feeling it in the left part of your brain. تمام؟ أو if you feel the touch on the left هيمشي للرايت side of your brain. يلا السباينوسيريبيلر tract ما كده بيمشي بنفس السايد. يعني البروبريوسبشن حق الرايت knee بيمشي في الرايت part of the cerebellum أو البروبريوسبشن of the left knee بيمشي في ال left part of the cerebellum. البروبريوسبشن of the left knee بيمشي في ال left side of the cerebellum. يلا هنا ده البرسبشن في البوستيريور it completely uncrossed مش straight يعني يمشي يطلع straight الcerebellum. في الانتيريور بيعمل كروسنج أول في الاريا حقته يطلع فوق ولما يصل البولس داير يخش السيربيلم بيعمل كروسنج تاني عشان يخش محله صح. So it crosses twice and this is one of those things يعني very different يعني إنه الانتيريور spinocerebellar tract بيحصل له كروسنج مرتين. تمام. طيب في تاني spinoolivary tract. spinoolivary tract بيمشي للأوليفري نيوكليوس اللي هي قاعدة في المظلة وبيمشي للسيربيلم برضه. لما ده بيهتم بالكوردينيشن والبالانس يعني لما تيجي تمشي مثلا انت بتقع عشان سباينو اوليفر تراك بتودي السنس اوف بوزيشن حقك او السنس اوف بالانس حقك للسيربيلم والسيربيلم بيتصرف بيخليك بالانس. تمام. كان عندنا سباينو تكتال تراكت والسباينو تكتال تراكت دول عندهم a very fun um, function. الفانكشن حقتهم انه they go and project to the superior colliculi of the midbrain. يعني شنو؟ السوبيريور كوليكيولس له علاقه بالايز وليه علاقه بالريفلكسز برضه. فيلا بيحصل شنو؟ انه زول هبشك او ضربك هتقبل على جهته صح؟ وهتعاين له. So the idea is that the spinotectal tract ده its function is a reflex of turning your head looking towards the area of stimulation. يعني لو زول هبشك automatically you find yourself بتعاين له ما حاجة conscious إنك أنت حسيت وقررت تعاين له. It happens automatically and it happens really quickly so it's a reflex so it's unconscious. تمام. غير ده كان عندنا spinal reticular tract. Spinal reticular tract is basically responsible for arousing consciousness برضه in relation to cutaneous stimulation. يلا reticular system ده ولا reticular activating system اللي هو في reticular formation في البرين ستم برضه it's responsible for being awake and asleep. تمام. يعني فيه arouse consciousness sorry it's responsible for consciousness. فيعني مثلا انت نايم وزول هبشك هتصحى. That's because of the spinal reticular tract. طيب يلا لما نتكلم عن التراكت هنتكلم بالراحة عن التستس for each tract. يعني انت عايز تتأكد ان التراكت ده شغال ولا ما شغال. and something clinically on exams right now at your level ما بيسألوا منا كتير لكن for the future it's very important to understand each of them and honestly if you understand the tract's function it's very easy to understand the test. So a spinothalamic tract as we said carries pain and temperature so the best thing to do is for a pinprick test. The pinprick test is basically that you take a needle and you start putting the pin on the patient and asking the patient can feel it. You know, the thing you do is that you first check in an area where the patient can definitely feel it. يعني for example, the head, the forehead. لأنه the forehead ما supplied by a spinal cord. So you touch them on the forehead and you ask them, do you feel this? And they'll say yes. Then you'll use a pin دزاتو on lower limb and ask them if they feel that. If they feel it, معناته the spinothalamic tract is intact. لكن if they say they don't feel it, معناته it's not intact. Make sense? يلا نفس الفكرة بتحصل مع التمبريتشر إنه you either بتجيب usually بتجيب metal any metal that's slightly cold you touch them with it and you ask if they can feel it. A lot of people use a tuning fork أو كده. مبدأ علاج. طيب تاني عندنا dorsal column اللي هو تشيل الفاين touch والبوزيشن والفايبريشن. هنقول نعمل شنو؟ يعني نستعمل cotton ده هيحس لنا الفاين touch. ممكن نعمل position sense اللي هو basically you move a specific joint for example the thumb you move it downwards and ask them لتحت ولا فوق and so on.
then عندنا vibration, and a vibration is basically برضه you use a tuning fork. You'll get that اللي قدام يعني. Don't have to worry so much about it. Just know about the tests يعني in general. يلا the test that's more important for dorsal column tract is اسمه Romberg's sign. يلا Romberg's sign is basically شنو؟ You ask the patient to stand up and then close their eyes. يلا لو هو أول ما غمض عيونه وقع معناتها ما يعني عنده حاجة اسمها sensory ataxia. Sensory ataxia, it means they can't keep their balance because they sensory ataxia. The idea is basically the patient actually has no sense of position or no sense of right, they have no sense of position. They depend on their eyes for that. So يعني بعيونهم هم بيكونوا شايفين واقفين عادي. لكن the moment they close their eyes and the brain is not getting a signal من الeye دي, the brain no longer understands position, so you fall. It's basically in the brain to keep you standing up or to keep your position بيحتاج لإمبulses من حتتين. بيحتاج لإمبulses من الآي إنه شايف اللي surrounding, وبيحتاج لإمبulses من الدورسال كولوم. فلو واحدة من الاثنين دول اختفت البرين بيواصل عادي. يعني لو الدورسال كولوم ما شغال حتكون واقف لسه انك شايف, او لو عيونك ما شغاله حتكون واقف لسه الدورسال كولوم شغال. لكن if you ruin your dorsal column or your dorsal column is not working وفي نفس الوقت you close your eyes, كده البرين لا جايه signals من الدورسال column لا جايه signals من الeye, so it starts to fall. يلا كده بنسميها sensory ataxia. يلا والكلام ده it's controlled by الاثنين دول معاهم السيربيلم. So if the cerebellum is damaged, the patient would have cerebellar ataxia. الفرق إنه cerebellar ataxia ما فيها Romberg sign. يعني شو؟ يعني the patient cannot stand even with their eyes open. تمام؟ يعني هو ما عنده balance even with their eyes open. يعني if they stand up they won't have need لادي, يعني ال brain can't process لادي even with your eyes open. While في sensory ataxia when your eyes are open you can stand. أول ما تقفل your eyes, أول ما حتة تلقى ظلام you can no longer stand. Make sense? This is a very important sign, يقولوا Romberg sign. تمام. كان another sign هنتكلم عنها برضه في dorsal column اللي هي البابينسكي sign. برضه هي basically touch the dorsal part of the foot. He's drawing the fingers and it's a very ugly drawing. Basically, if you take an object and you move the object around the foot كده بيحصل fanning of the finger of the toes. طيب يلا now that we finished talking about the chest and the tract هنتكلم عن each and every single one of those sensory characteristics of each of them, more details on each of them. تمام. So we'll start with أول حاجة pain. طيب pain أول حاجة a definition of pain is that it's defined as unpleasant sensation produced by stimuli that causes tissue damage or potential tissue damage. So يعني الstimuli حقنا في pain is either tissue damage or potential tissue damage. Right? In حاجة اسمها nociception, and nociception is basically unconscious activity induced by harmful stimulus. Nociception is basically unconscious activity induced by a harmful stimulus applied to sense receptors. تمام؟ يعني شنو؟ يعني إننا السنس receptors حقت البين اللي هم اسمها nociceptors بيعملوا they test or they sense أي harmful stimulus زي أي حاجة that can cause you pain basically. طيب يلا احنا ذاتنا قلنا انه النوسيسبتورز ده عندنا منهم نوعين. مرة قلنا انه عندنا عاديات that are only basically for pain, وعندنا واحدة بنسميهم polymodal nociceptors. Then they can accept any type of stimulus at extremes. يعني لو جاك heat that's too much you'll feel pain. لو جاك cold that's too much you'll feel pain. لو جاك touch that's too much you'll feel pain and so on. يعني عندها threshold معين لكن it can respond to any type of stimulus اللي هم قلنا اسمهم polymodal. كان عندنا الكواليتي اوف بين. يلا البين ذاته عندنا two types, slow pain و fast pain. يلا متذكرين المرة اللي قلت لكم إنه البين ده عنده two types of fibers بيودوها. That's because there's two types of pain. عندنا على slow pain ده it's non-local, is non-localized ويمشي بالC fibers والترانسميتر حقه substance P. يعني عندنا fast pain ده it's localized
و it's carried by A delta fibers النيوترانسميتر حقه substance B. تمام. now let's make it more sense Arabic. تمام. فيلا الفاست pain ده الفكرة حقته شنو؟ إنه it's the pain that you feel أول ما تنضرب. تمام، يعني اتضربت you feel the fast pain ده سريع. تمام، عشان بيمشي بأي دلتا اللي هم الفايبرز اللي بيكونوا well myelinated so they're very fast. النيورو ترانسميتر حقنا هو جلوتامين. تمام. يلا بعد ما يحصل الحاجة دي انت you're starting to get slow pain بالراحة بعدين. والslow pain ده it's non-localized so after you get hit when you get hit immediately you feel the pain بالظبط في حتته. بعد ذاك you start feeling it في الarea اللي بعد حوالينا برضه صح؟ so non-localized. برضه بيكون ب C fibers which are slow لأنهم ما فيهم myelin. السبستانس that's transmitting it اسمه substance P. الجلوتامين substance P they'll just memorize them they're not that important. لكن أفهموا في كلمة إنه السلو بالسي فايبرز لأنه ما فيهم مايلين والفاست في A delta fibers. تمام. طيب يلا بعدين نتكلم عن types of pain. types of pain عندنا depending on a type of receptor sorry. أول حاجة يلا نتكلم عن types of pain. نتكلم سريع عن الريسبتورز. إحنا الريسبتورز حقت البين are free nerve endings. that is just a recap. بعد ذاك بنتكلم عن التايبس of pain. التايبس of pain عندنا cutaneous pain ده البين اللي في السكن بيكون on the external surface في السكن. عندنا الديب somatic pain ده بيكون في المسلز so جوا المسلز ويوجوالي بيكون due to ischemia. في تاني عندنا الفيجوال pain. يلا الفيجوال pain ده بيكون dull non localized وبيكون referred pain. يعني شنو؟ يعني it doesn't you can't process it as inside your organs بالضبط ما في localization so you feel it في area تانية بالغلط. and في a few theories on why referred pain happens وكده فهنتكلم عنها. طيب so أول حاجة let's define referred pain. referred pain is pain that is felt in an area that's not the area where the issue is. تمام. يعني شنو؟ يعني البين ممكن يكون originally في السtomach لكن you feel it في حتة تانية في your arm somewhere else if that makes sense. طيب that was a very horrible example but طيب يلا ال referred pain happens according to the dermatoma rule. يلا في الامبريو في الامبريولوجي في الامبريوز بيكون عندنا in general ال النيرف بتمرق specifically from one area and it supplies حاجات معينة. يعني مثلا النيرف حقت L1 it's gonna supply a skin في areas في نفس الوقت it's gonna supply حاجات inside the body أو organs inside the body. For example, a shoulder supplied by the cervical regions. لكن at the same time, they supply the diaphragm, they supply structures around the diaphragm. So, for example, if you get a heart attack, you are actually pain بيمشي referred from the heart, the pericardium, which are near the diaphragm, shoulder, which is supplied by the same nerves or same nerve segments. تمام؟ يعني الspinal cord السيجمنت اللي بتمشي منه كلها you feel it in that area. تمام. لما rephrase يعني مثلا for example a spinal segment that receives the nerves from the skin and from the organ هيتلخبط في الحتة دي. الثيوريز عندنا فيها ثيوريز كثيرة. عندنا أول حاجة convergence theory which is الidea إنه النيرفين ديل في النهاية هيتلاقوا في نفس السكند order neuron. يعني شنو؟ يعني جاتنا النيرف الأولى من الفيجوال structure زي مثلا نقول الكدني in this situation وجاتنا النيرف اللي هي جايبة السكن من الباك for example. الاثنين دول هيكونوا جايين and they'll meet سوا when we're forming the second order neuron and they will join together. so لما يطلعوا للبرين البرين هيكون متعود إنه أصلا دايما الإمبulس بتجيني من السكن. هيكون ما يلاحظ إن الإمبulس جاي من internal organs هيعتبر جاي من السكن. make sense؟ so عشان كده as convergence theory is إنه two neurons هيتلاقوا في the same second order neuron. Therefore, the brain would mix up between them. In a second theory, which is makes a little less sense and it's a bit confusing, in the facilitation theory. الفكرة بتاع facilitation theory إنه النيرف الجاي من السكين دي دايما فيها impulses لكن بس ما قوية فإحنا نحسبها. شفتوا؟ طيب يعني مثلا ضد السباينال كورد وجايين الانرفيشن دايما بيكون جايين خفيف من السكين لكن بس نحس به. يلا تقوم لما الفيزرا يحصل لها irritation بتقوم النيورون الجايه من الفيزرا دي تجي تعمل كده تقوم بتخلي دي
عندها القوة أو بالغلط المخ بيعتبر إنه دي جاية منها برضه بتقوم مشيلها. يعني it increases أو facilitates ال stimulus في second order. يعني شنو؟ يعني لو كان البرين إلا تديه 10 like let's label ال level of pain، نقول ال level of pain إلا يديه a level 3 pain to feel it، هيقوم يقلل ال threshold حقه ده و it considers ال impulses الجاية من السكين دي pain. ف let's assume basically إن عندنا spinal cord، الspinal cord جاي منه impulses من الجذر، في برضه دايما impulses جاية من السكين، لكن خفيف السيفرز إنه الspinal cord أو البرين ما حيحسبها as pain. لكن لما البين جاهو pain من حتة تانية، لما البرين جاهو pain من الجذرة، هيقوم البين في الجذرة ده يسهل على البين الجاي من السكين إنه يتجري. So it facilitates الستيمولس الجاي من السكين so the brain would actually consider it. تمام؟ يعني بدل ما يكون هو stimulus that's not enough بيكون enough أو البرين بيعتبره enough. So that's why you feel البين زي كأنه جاي من السكين. So again our referred pain الidea is إنه عندنا الdermatomal rule، يعني إنه both nerves هيتلاقوا في the same spinal cord segment. يعني ال convergence theory إنه الاتنين they meet at the same second order neuron. So basically the brain would get one second order neuron and it would assume إنها جاية من السكن more than إنها جاية من الفيجر. أو يكون عندنا referred pain facilitation theory of which basically is إنه السكن ده دايما بيكون شايل impulses بس ما بيكون enough. يلا لما بيقوم impulses من الفيجر تجي it facilitates or it makes it easier for the skin impulses to be read by the brain. تمام؟ في الحالتين دي جينا referred pain. طب يلا بعد ذاك نمشي لل next topic which is the central inhibition of pain. ال central inhibition of pain هو في a few theories برضو. هنا أول حاجة ال gate theory. ال gate theory دي الفهم منها إنه البرين literally has a gate تفتح وتقفل. So basically it can only take one type of sensation per time. يعني مثلا السبستانشيا جلانوزا دي يا تشيل pain يا تشيل touch، ما تقدر تشيل الاثنين. يعني يا تشيل التايب سي فايبرز اللي هي حقت البرين it opens for the pain، وبتكفي لما تيجي تشيل التاتش فايبرز اللي هم الاي بيتا، يعني بتكون فاتحه عشان تشيل البين تمرر البين، اول ما يجيها تاتش بتقوم تكفي الليل عشان تشيل البين التاتش سوري. يعني بتكون فاتحه الجيت وتدخل البين، اول ما يجيها تاتش هتقوم تقفل الجيت دي عشان تشيل التاتش. So in another way لو انت you rub around the area of the wound or the area of the injury البين هيكون يجيل around يعني الجيت هتفتح للبين هتكفي للتاتش. So therefore if you rub around the area of the wound or the area of the injury or the pain it will reduce the pain. At the same time we also use it في حاجة اسمها acupuncture which is basically like needle therapy or needle treatment. يلا acupuncture ده الidea of it إنه برضو you add a site of acupuncture ده يكون near the site of the pain. So that way you open the gate حقة التاتش وتكفي الجيت حقة البين أو اللي هو اسمه وخز بالإبر. So you increase impulses الجاية في التاتش. So هيقوم يعمل blocking للimpulses الجاية من البين and therefore inhibiting pain for a bit. other system أو other theory حقت البين حقتها هي opioid system of the brain. يلا opioid system of the brain is basically a system حق basically it's a system حق central inhibition of the pain، يعني بيحصل لنا inhibition of the pain جوا يا في البرين يا في spinal cord وكده. تمام. it's basically opioids then they're released to reduce the pain but they also reduce the perception of pain itself. What happens is إنه الريسبتورز حقين opioids then بنصنعهم في الدورسال root ganglia وبعد ذاك هم يمشوا ل different areas والdifferent areas دي هي بنساعد فيها في البين. فمثلا يمشي peripheral tissue عشان البين لا يخف في الحتة دي، يمشي الدورسال horn عشان يحصل gate inhibition ده يحصل gate inhibition. تمام. Sorry, it inhibits basically a release of substance P. So in that area it inhibits release of substance P which would take pain. بيمشي limbic system عشان في limbic system هو area of an emotions so it would give the person a sense of being good emotionally. وبيمشي آخر حاجة periaqueductal area اللي هي
it would result in activation of a descending tract. تمام، يعني بما ان الديسندنت tract بيكون activated وهو it acts برضه as a gate. تمام، لكن الحته المهمه اللي انتوا المفروض تفكروا فيها، الحته المهمه هي ال peripheral tissue والlimbic system. الليمبيك system ده جزء حاجه about it is انه people when they're emotionally stressed او they are happy, الليمبيك system is gonna release برضه حاجات، وهيجيها الاوكيد receptors الليمبيك system هتشتغل and you would feel less pain. So it makes sense, it explains why when you're distracted or when you're happy كده you no longer feel pain. البريفرال tissue it's just simply لأنه it reduces a localized effect on the receptor on ال inflammation ذاته and pain يكون less perceived. آخر حاجة كده بقى hyperalgesia والallodynia. You know, hyperalgesia is basically an exaggerated response to anoxic stimuli. يعني شنو؟ يعني الزول بعد ما يحصل له pain هيكون عنده extra pain في الحتة دي. يعني ضربت يدك، أي حاجة تكون causes pain في الحتة دي it will hurt you a lot more than the normal. يعني لو ضربتك في يدك تاني حتى لو ضربة خفيفة هتوجعك شديد، صح؟ لأن الحاجة ده فينومينا بنسميها hyperalgesia، إنه الحتة بتاعت ال area of the pain دي after في لحد أوائل هتكون فيها exaggerated response. تاني حاجة اسمها allodynia. allodynia دي إنه الحاجة اللي أنت بتعملها دي ما حاجة noxious، ما حاجة المفروض توجعك، لكن أنت you still assume إنها هي painful أو you still feel it as painful. يعني مثلا تحرك يدك عشان pain أو تعمل حاجة very simple and it still hurts. So there's the theories of why basically the idea of why you feel pain after the pain. يعني you'll feel extra pain and you'll be unable to do normal functions كده. تمام؟ يعني in other words after you get injured you'll still feel pain or you feel pain بزيادة. طيب بعد ما سمينا pain إنه temperature عندنا أول حاجة it's a free nerve ending برضو it's a slow adapting receptor. في حين إنه البين كان non adapting receptors at all. non adapting, you can never adapt to pain، حيرجع كل مرة. okay. التمبرتشر بيتحرك بالspinothalamic tract برضو to the contralateral side زي ما قلنا البين احنا بنمشي إنه البين touch temperature الجماعة دي كلهم في الspinothalamic tract يمشي to the opposite side so بيحصل لهم contralateral. طيب يلا في البين temperature عندنا الcold receptors are more than the heat receptors. What happens to them is when they take temperature 36 degrees لحد 36 degrees بيكونوا شغالين. تمام، هما ايه دول fibers. تمام، يلا الحاجة المهمة بعد إنه الكولد والهيت receptors دول هما الاتنين قاعدين they're separate receptors so they can be separately induced لكن each one of them at a specific level بيبقى quiescent أو dormant يعني at a specific temperature it no longer becomes working. الcold receptors at the level of 36 degrees يعني بعد أي حاجة أكبر منها هما ما بيحسوا بها completely they stop working. So cold receptors after 36 degrees they stop working. So basically in the heat receptors they're less numerous than the cold 5 degrees they are dormant below 36 degrees. So أي حاجة below 36 ما هيحسوا بيها، ما هيحسوا بها شديد كده. تمام. So عندنا type C fibers so زي البين مثلا. Another thing that's important is that cold receptors أقل من التمp هيبدأ يحسوا يعني you start feeling pain obviously because it's extreme. More than the 45 degrees you'll also start feeling pain. Obviously when it's exaggerated يعني ما طوالي below the temp طوالي or no above the 45 طوالي يعني it take a lot more temperature for you to feel the pain لكن يعني after that you start feeling pain instead of heat and cold. تمام. فيلا بعد ده عندنا التاتش. التاتش is basically أول حاجة receptors إننا أول حاجة Mechanoreceptors كلهم which gonna be talking about them all in general really quick like Pacinian corpuscles and the Pacinian corpuscles بيكونوا mostly قاعدين في both types of skin اللي هو hairy و non-hairy skin. عندنا ال Meissner's corpuscles والhair follicle اللي هم بنلقاهم في point discrimination. Point discrimination is basically إنه when you're being touched in two separate places you feel the
you feel both places. يلا point discrimination دي زي ما قلنا listener's corpuscle. listener's corpuscle قاعدة mostly في non-hairy skin, so that way it helps you with grabbing وحاجات زي دي. So like when you touch something with your fingers, you can very clearly tell what you're feeling. A hair follicle is actually there for sense of direction. Sorry, my direction. Sense of velocity. يعني it can feel which, for example, if the wind blows at you, it will feel which it will move يعني, and it feels that. And it's not an important thing to think about. تاني عندنا stretch اللي هو بالروفينيز corpus. Ruffini's corpuscles are there for the stretch. And في تاني vertical indentation بيشيلنا بالmerkles والtactile. الmerkles receptors والtactile receptors بيشيلوا vertical indentation. يعني لو احنا هبش نحط كده ضغط كده vertically downwards هيقوموا يحسوا بيها. تمام؟ واحدة فيهم قاعدة في الهيري وواحدة فيهم قاعدة في النون-hairy skin اللي هي الميركلز في النون-hairy والروفينيز في الهيري. طيب يلا ده the information of which receptor takes what is not as important. الوحيدة المهمة جديد هي الباسينيان corpuscles لأنها هي بتشيل بالvibration touch. One other thing we need to know is إنه touch itself is very rapidly adapting, unlike زي ما قلنا temperature slow adapting والpain fast adapting. عندنا two types of touch اللي هم fine touch وعندنا crude touch. يلا fine touch ده it's well localized وفي الdorsal column. عندنا crude touch اللي هو poorly localized spinothalamic. الفاين touch ده touch خفيف شديد يعني بتحسبوه زي لما تهبش القطنة اهبش منديل حاجة زي دي. الcrude touch has to be actual touching يعني someone grabs you هذه. حاجة تانية نعرفها إنه في some fibers حقت التouch بيتحرك بالفري نيرف ending زي الفين وده اللي بيشيلوا زي الفين السي والأي دلتا، في حين إنه الباسينيان corpuscles بيتشالوا بأي بيتا fibers. تمام؟ طب بعد كده البروبريوسبشن. البروبريوسبشن هو sense of position إنه what position you're at. فيلا البروبريوسبشن هو قاعد في الجوينتس، أهم حتة إنه قاعد في الجوينتس. هو بيتشال بالدورسال كولوم تراكت، لكن برضه زي ما قلنا قبل منشن إنه في الانكونشس touching أو unconscious sensations هو بيمشي بالسيربيلم. بيمشي للسيربيلم. يلا عندنا هو slow adaptive receptors. يعني لو you noticed in our last video we mentioned في talk about adaptation قلنا إنه زول لو قعد أول ما يقعد ما هيكون حاسس بروحه، لكن after أو هيكون أول ما يقعد you'll feel the position of yourself. You're sitting down but actually you'll no longer feel it, so it's very adapting يعني. It's by A beta fibers. It's from the dorsal column tract as you mentioned بيمشي cerebellum. بعد ذاك عندنا a 2-point discrimination with stereognosis. يلا ال 2-point discrimination with stereognosis are not as important, so I didn't even give them detailed on the slide. I'll just mention it. A 2-point discrimination زي ما قلنا إنه if you touch a place you'll feel the two different areas. ودي عندنا لها بال dorsal column tract. Stereognosis دي it's basically إنه when you touch something an item without looking at it you're able to identify the item. يعني لو زول خدت لك في أصبعك في يدك قلم you can tell it's a pen. لو زول خدت في يدك a coin you can tell that it's a coin and so on. يلا the important thing to know about stereognosis is that stereognosis is not purely by a dorsal column. يعني الفانكشن دي احنا بنحتاج dorsal column and we need a very good intact sensory cortex. يعني ممكن يكون المشكلة حقت stereognosis if it's missing إنه مشكلة في البرين أكتر من it's more likely إنه يكون مشكلة في البرين من إنه يكون مشكلة في dorsal column. If there's an issue with stereognosis, we call it astereognosis. We just put an A before it. And that is pretty much it for the session حقتنا الليلة. I will be posting more about this specific series حق the CNS. If you guys need anything, have any questions of any sort, you're more than free to text me about it. If you don't have my number, just DM me on Instagram. I am more than happy to help. And thank you.